Namaskaram. Sri Guru Bhyo Namaha. Om Ganana Tva Ganapatikam Avamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Cheshtarajam Brahmanam Brahmanaspada Anashtanvanno Diksita Sadhanam Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vaje Birvajinivati Dhinam Vitrayavato Mahasaraswate Namaha Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Guruve Sarvalokanam Shije Bhavaroginam Nidaye Sarvavidyanam Shri Dakshinamurtaye Namaha Asmin Guru Charanarvindabhyam Namaha Devim Vachmajanayanta Devaha Tam Vishwarupa Pashvo Vadanti Sano Mandreshu Murjanduhana Dhenurvagasmanu Patishtudaito Vyasam Vatishtaraptaram Shakte Pautram Kalmasham Parasharatmajam Vande Shukatadam Taponidim Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanideye Vasisthaya Namo Namaha Shri Gurubhyo Namaha Shiva Shakti Samarambam Bhaskaracharya Madhyamam Asma Srinath Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Lalita Mahatripurasundari Sameda Shri Chandramaulishwaraya Namaha Shri Kanchi Kamakoti Peethadipiti Jagadguru Shri Shankaracharya Shri Charanayoh Pranamaha Swasti Shri Madagila Bhumandala Alankara Trayatrimshata Koti Devata Sevita Shri Kamakshi Devi Sanata Shri Vadekam Pranata Shri Mahadevi Sanata Shri Hastigirinath Sakshatkara Paramadhishtara Satyapratanamankita Kanchi Divya Kshetre Sharada Manasusitanam Adiladu Sudara Samadurya Kamalasana Kamini Tamilla Sampulla Mallika Malika Nishyanta Makaranda Jari Savastika Bang Nikumba Vijrambanananda Tundili Manish Mandalanam Anabradat Vaita Vidya Vinodasikanam Nirantara Lankriti Krita Shanti Danti Bhumnam Sakala Bhuvana Chakra Pradhishtavaka Shri Chakra Pradhishtha Vikyata Yesholam Kritanam Nikhila Bhashanda Shanda Kantako Dhatane Vishadi Krita Veda Vedanta Marga Shanmata Pradhishtavaka Charyanam Srimad Paramahamsa Parivrajaka Charyavarya Shri Jagadguru Srimad Shankara Bhagavat Padacharyanam Adhisthane Simhasana Abhishekta Srimad Chandrasekharendra Saraswati Sayyamindranam Adhisthane Simhasana Abhishekta Srimad Jayendra Saraswati Sayyamindranam Ante Vasivarya Srimad Shankara Vijayendra Saraswati Sripadanam Cha Charanalinayoho Saprashrayam Sanjali Bandham Namaskuraha. So, we started Mahanarayanopanishat from last week. We'll continue that. போனதரம் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லி ஒரு ரெக்கு சொல்லி கொடுத்தேன்னா எவ்வளோ சொல்லி கொடுத்தேன்? 2. Okay. So, you have the script with you now. You go open it. Ambhasya pare bhuvanasya madhye nakasya prishthe mahato mahiyan. Ambasya pare bhuvanasya madhye nakasya prishte mahato mahiyan. Ambasya pare bhuvanasya madhye nakasya prishte mahato mahiyan. Okay, always when you are learning something very advanced and new, try to maintain a medium tempo. First time until you get practice. I don't think you made a mistake, but there is a tendency that now he's rushing. Shukrena jyoti gumshi samanu pravishta prajapatischarati garbhe antah. Shukrena jyoti gumshi samanu pravishta prajapatischarati garbhe antah. Shukrena jyoti gumsi samanu pravishta prajapatischarati garbhe antah. So, meaning idanodu. I explained the meaning. I don't think you would have remembered or understood even 1% of it unless you went through the YouTube and repeatedly took notes, which I asked you to. But I won't blame you. The subject is complex for your age. So it might be difficult until you hear it a few times and understand the concept. Okay. So while I will give the actual meaning, etc., I will also try to simplify it in a very layman's language for you so that you get some meaning out of it and not just cluelessly keep looking at it. Okay. இது வந்து அடல்ட்ஸுக்கே புரியறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும். ஸோ நத்திங் ரிலேட்டட் டு தட் யூ பீயிங் எ சைல்டு அப்படி இல்லை. சப்ஜெக்ட் இஸ் லிட்டில் காம்ப்ளெக்ஸ். ஸோ நம்ம சிஸ்டத்தில் வந்து இதனோட லிட்ரல் மீனிங் என்னது? Lord of creation who is present in the shoreless waters, right, on the earth
and above the heaven, and who is greater than the great, having entered the shining intelligences of creatures in seed form, acts in the fetus which grows into the living being that is born. Right? ஸோ இதை வந்து சிம்பிளிஃபையாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னது? Now you know that you were in your mother's womb as a fetus, correct? ஜைகோட்லேருந்து எம்ப்ரியோலேருந்து ஜைகோட் ஆகுது, ஜைகோட்லேருந்து மல்டிப்ளை ஆகிட்டு தென் யூ பிகம் அ ஃபீட்டஸ் அண்ட் தென் யூ ஸ்டார்ட் க்ரோயிங் யர் ஹெட் லெட் ஒவ்வொரு சிஸ்டமாக டெவலப் ஆகிட்டு வரும். இட் டேக்ஸ் 9 months for you to grow in your mother's womb, and that womb in Sanskritam is called garbham. Okay, try to learn all the Sanskrit words, Sanskrit words, instead of just English ones when you get into our detailed system. ஏன்னா நாடின்னு நம்ம சொல்கிறோம். Nadi is not the same as nerve. Nadi is energy pathways. It's completely different animal and beast than nerve. Okay, so அதே மாதிரி ஆத்மா சொல்கிறோம், அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக சோல்னு சொல்லிடுறோம். அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு ரஃப் க்ளோசஸ்ட்டு நம்ம ஒகேபுலரியை பிடிச்சி கனெக்ட் பண்ணி இது சேம்னு சொல்லி பண்ண பார்க்குறோம். தி சமஸ்கிருத டேர்ம் இஸ் we have different schools of philosophy. Advaita, Dvaita, Visishtadvaita, mean அது தவிர இன்னும் நிறையா இருக்குது. Each philosophy was formed by a guru. Advaita, மீன்ஸ் எது இருக்கோ அந்த அடுத்தாப்பில் ஃபாலோ வேர்டு ஆகுதோ அதனோட ஆப்போசிட். துவைத்தானா டுவாலிட்டி. Advaita அப்படின்னா நான் டுவாலிட்டி பிரின்சிபல். வாட் இஸ் த டுவாலிட்டி, நான் டுவாலிட்டி தட் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட்? There is a Paramatma, the superpower. We are an ansham piece of that Paramatma, and we nu solrathe ennadu, not this body. The body is considered as a packaging material, temporarily leased, loaned. From where? From the earth. Okay, va? What is that ansh? That is called the Jivatma. Rishabha, are you here listening? So you need to be able to at least explain in this layman's term, if not the real full term. ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே ஒன்ட்ட இருக்கிற சோலு, என்கிட்ட இருக்கிற சோலு, எல்லா ரிஷபா எல்லாமே அந்த பீஸ் ஆஃப் தட் சூப்பர் பவர். த ஹோல் கான்செப்ட் இஸ் ஆஃப் கர்மா அண்ட் தர்மா, which is your balance sheet of your good and bad deeds. You are given 7 opportunities to take rebirth, the cycle of birth and rebirth, until you clear out that balance, where your credits are more than the debits. At the moment that in any janma, in any birth, if your credit is more than the debits, you get liberated. What is the meaning of liberated? Liberated means the soul travels. Even after you pass, the soul travels. So in a simplified form, there are 14 lokas, worlds, 14. Patala loka is the lowest. Bhuloka, Bhuna, earth, that is where we are, 7th one. We are in the 7th one. இதுக்கு மேலே பிரம்ம லோகா, அது மாதிரி நிறைய இன்னும் 7 more lokas are there. Total 14. So your soul travels through the lokas, like as if you're getting promoted for your good acts. So in Bhuloka, if you get liberated, you move to the better world. அதனால தான் when somebody passes, don't say RIP, RIP. Rest in peace. In our system, we wish that soul travels. So soul is not stuck. So when you wish rest in peace, it means you're literally sort of wishing the contrary to what you want to say. Why rest in peace has become popular? Because it's the fundamental way the Christians talk. About logic, you pass, the body is buried in a casket under the ground. All dead bodies are in the cemetery under the ground. Why? On the day, on a particular D-Day, Lord Jesus will descend and liberate everybody. Forgive and liberate. அவளுக்கு கர்மா கான்செப்ட் கிடையாது. No matter how much you sin, you go and say, I'm sorry. You're in the church in front of a father, in front of Lord Jesus. You're forgiven and it is done, all settled. So that is why they say, rest in peace, he is coming. அதுலேருந்து அதனோட origin, which is different from our system where we say soul travels. இது ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஸோ என்ன சொல்லணும்? Prayers for the moksha of the departed soul.
மோக்ஷம் இஸ் லிபரேஷன். கரெக்டா? ஸோ இதில் என்ன ஆகுதுனாக்கா, இந்த பரமாத்மன் ஒரு பரபிரம்மன்னு சொல்கிறோம். The first word emphasizes immanence, and the second word, Parabrahman, is the transcendence of the principle of Parabrahman. So that is the cause of this universe. The Parabrahman is, or Paramatma, is the cause of the universe. There was nothing before that. Nothing exists before that. Everything is from there. So fast forward, Om, Pranamam is the sound that started. From Om, many Bijaksharas were formed. The Bijaksharas like Yam, Ram, Lam, Vam, Madram, Pantradala, and Aksharas Ache. Then there were Mula Mantras, and there were many other further manifestation of those sound principles. Ultimately, Panchabhutangal Ache. What are the Panchabhutangal? Air, water, earth. Water, earth, fire, and ether. space. Oh, space. கரெக்டா? அதைத்தான் நம்ம தேவதான்னு சொல்கிறோம். Whenever we keep saying Devata, 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 now you are matured enough to understand we never had any idol worship. Yugas concept தெரியுமா? Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. Yeah. So our system has already identified the whole, I would say, lifespan of this cosmos. Rather, we are in one small planet of a small solar system, which is part of a small galaxy. There are several galaxies in the universe. Correct? So if you unlimited. Correcta? Yeah. அது எப்படின்னாக்கா எக்ஸாக்ட் நம்பர்ஸ்லாம் ஒன்று தரேன். It is divided into 14 kalpas. அந்த 14 கல்பாஸ், ஒவ்வொரு கல்பாலையும் மன்வந்தராசன் உண்டு. மனுனா த ஹெட் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் மகாயுகா. அந்தரா மீன்ஸ் டியூரேஷன். ஸோ நீ சங்கல்பம் எடுக்கிறதே அதான் சொல்கிற, ஸ்வேதவராக கல்பே. தட் மீன்ஸ் வி ஆர் இன் ஸ்வேதவராக கல்பா, விச் இஸ் த 7th கல்பா. வைவஸ்வத மன்வந்தரே. The head of the duration in which we are born is called Vaivaswata, headed by Vaivaswata Manu. The number 1 was Swayambhu Manu. அந்த ஒரு மன்வந்தராக்குள்ளேயும் 4 யுகா இருக்கு. சத்ய யுகா, திரேதா யுகா, துவாபர யுகா, கலி யுகா. Now we will, each average human being is 5 feet, 6 feet tall. அந்த காலத்துலலாம் 13 feet, 20 feet tall. Like they were all massive structures. So don't compare this yuga and that yuga. Okay? திரேதா யுகத்தில் தான் ராமாவதாரம், ராமாயணா. துவாபர யுகத்தில் தான் கிருஷ்ணாவதாரம். Now we are in Kali Yuga, that is the 4th yuga. ஸோ சங்கல்பத்தை நீ பார்த்தேன்னா உனக்கு எல்லாம் தெரியும். கலியுகே பிரதமே பாதே, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் ஆஃப் கலியுகா. வி ஆர் இன் த ஃபர்ஸ்ட் 5000 years ஆஃப் கலியுகா. புரியுதா? At the end of Kali Yuga, everything will collapse. A new kalpa will be born. Okay? So there are durations of time when we are all there, and equal amount of time when nothing exists, darkness, nothing exists. And then again a new Mahayuga is formed. Adamari. Are you clear? Yeah. இது வந்து நீ ஈக்குவலண்ட் இந்த கிறிஸ்டியானிட்டியில் பார்த்தோன்னா அது ஆர்க் ஆஃப் நோவான்னு சொல்லி பண்ணுவாங்க. ரைட்? ஃப்ளட் ஆகுது, எல்லாம் ஆகுது, ஓஷன்ஸ் ஆல் பாயில், அண்ட் தென் a few people are on the boat. Conceptually I was same அதுதான் பேசுகிறேன். Okay? So a person is not called as a father before marriage. It's the same person. But I become a father, I become a grandfather, I become an uncle, right? So it's the same thing but manifestation. So the principle by which this universe is born, that principle is called the Parameshwara. புரியுதா? ஈஸ்வரா, பரம்னா அல்டிமேட், அதுக்கு மேலே ஒன்றுமே கிடையாது.
Param Ishvara is Parameshwara. Or it's also called Prajapati. So Prajapati and Parabrahman both are the same, two sides of the same coin, right? So the Prajapati who sustains the vast oceans, boundless worlds, all the worlds, and the highest heaven, enters that seed. Prana Pradishtai நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா, that is a prana, that is a life. அந்த ஜீவாத்மால வருது. Who? The same Prajapati. So enters the seed or a spark into the shining intellect of living creatures. That seed is what we ultimately become as humans. Okay? And you're also an agent on earth, a human agent on earth. So when you talk of Paramatma, do you know where the start and where the end is? No. அதுக்கு டேர்ம் சமஸ்கிருதத்தில் வந்து விராட் ஸ்வரூபம்னு சொல்லுவோம். விராட் மீன்ஸ் லைக் மெகா, boundless. You can't see, you can't even visualize or think where the start and where the end is. ஸோ அதுக்கு விராட்டுங்கிற வேர்டு அதை புரிஞ்சுக்கோ. Okay, the next Rick. Yasmin idagam sancha. Yasmin idagum sancha. Yasmin idagum sancha. Vichaiti. 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 Sarvayasmin. 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 Deva adhivishve nisheduhu. Deva adhivishve nisheduhu. Deva adhivishve nisheduhu. Tadevam tadeva bhutam. Tadeva bhutam. Tadeva bhutam. Tadubhavyama. 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 Idam tadakshare. Idam tadakshare. Idam tadakshare. Parame vyoman. Parame vyoman. Parame vyoman. இதுவும் நான் போகிறதுனா நான் இண்டிவிஜுவலாக வேர்ட் பை வேர்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஐ வில் சம்மரைஸ் த full record meaning. That in which all this universe exists together and into which it dissolves. நான் என்ன சொன்னேன், formation ஆகும், then at the end of the manvantara the whole thing will dissolve. பிரளயம் வரும்னு சொல்லலாம். பிரளயம் மீன்ஸ் லைக் கேட்டாஸ்ட்ரஃபி மாதிரி. அவளும் அதே மாதிரி தான் பேசுவாள், அப்போகாலிப்ஸ்னு பேசுவாள். இஃப் யூ ஆர் ஃபெமிலியர் வித் தி அதர் பிரின்சிபல். வி டோன்ட் ஹவ் டு நெசசரிலி கம்பேர் ஆல் த டைம், பட் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ சம் that although we talk of different religions, ultimately everybody is like, you go by 130, I'll come by 95, route 1, all of that. Starting point and destination is the same. So that in which all the gods remain enjoying their respective powers. Like fire has got its own power. Vayu has got its own power. Varuna Bhagwan, Varunam has got its own power. So that in which all the gods remain enjoying their respective powers, that certainly is whatever that has been in the past and whatever is indeed to come in the future. This cause of the universe, Prajapati, is supported by his own imperishable nature, described as absolute ether. Got it? Ether is something that you can't see. There's no shape, there's no form, but it exists. How do you know? You can feel it. It is pervasive, right? So I talked about karma. Kar அப்படின்னாக்கா ஹிந்தியில் do, which indirectly says action. So karma. அதே மாதிரி யார் ஆக்ஷன் பண்ணுறாளோ அவளை வந்து கர்த்தான்னு சொல்லுவோம். The doer is called karta.
So the Parameshwara dwells in the doer, the karta. And bhokta means person who enjoys. We all enjoy, right, this life. All the luxuries, all the challenges, everything. Ella rendu mixed irukum. So, bhokta. So, antaryami அப்படின்னாக்க residing inside. Antarna ulla. Bahirna velila. Correct? Both of you are purely from Chennai. You don't know the Hindi at all, right? Or you know a little bit of Hindi. Okay. So that's why it is important for me to explain it that level. So, in the Rikla enna solradunaka, he is not only the Antaryami, the God dwelling in all the creatures, but also the support and final cause of all. Parabrahman alone is the one cause of everything else, and there is no other cause for his existence. The word Vyoman means Akasha. Akasha புரியுது ஏன்னா அப்படி இன்னும் ஃப்ரோசனாக உட்காந்துருக்க ரிஷபா தூக்கம் வருதா then be interactive. It's like staring. So you feel bored? காலகட்டத்தால் 6:30 மணிக்கு எழுந்து இவ்வளோ டீட்டெயிலாக சொல்கிறான்னு. Okay. So I know you slept late, I know that. So just pay attention so that you go through the YouTube videos again. So Akasha is ether. So that word Vyoman is referencing the Akasha or ether. Akasha is a constituent element of the universe. There are many elements, out of which constituent element is the universe. It is the cause of the other four elements, which are air, fire, water, and earth. Correct? Adikdam Panchabhutamnu chilo. Incidentally, if it doesn't confuse you and scare you more, our body is made up of those 5 elements. Body, the physical body. அதனால தான் நம்ம சிஸ்டத்தில் we believe this body does not belong to us. When we say we refer to the inner soul. So the body has got 3 layers. Physical body, subtle body, and causal body. Physical body is what you see, flesh, bones, etc. Subtle body is where all the energy centers are all there. Chakrams, nadis, prana, jiva, mind சொல்றோம்ல அதெல்லாம் subtle bodyல இருக்கு. Correct? Yeah. Causal body is the balance sheet, which is right from the time you are born till you die, it's there with you. So நீ டெய்லி பண்ணுறது எல்லாத்துக்கும் அங்கே நோட்ஸ் போயிட்டே இருக்கும், என்ட்ரி போயிட்டே இருக்கும். சரியா? When you are born, you are born with an opening balance sheet, which is obviously going to be a debit balance sheet. That's why you are there. And God says, okay, now you are being given so many breaths in this Janma. It's nothing to do with time. We never had time as a duration, as a dimension. It's breaths. So although we say Shatamanam Bhavati, 100 ஆயுசு இருக்கணும், 100 வருஷம் இருக்கணும் அப்படின்னாக்க, indirectly it means so many breaths for which God has blessed you, you will live that full life. You're not going to be just dying halfway through. That is a blessing people give. So how do you extend life? How do you become more healthy and extend your life? Yoga. What do you do in yoga? You control your breath. So normally நம்ம பேஷண்டே இருக்கிறது படப்படப்படப்படப்படன்னு அடிச்சுட்டு இருக்கோம், right? And if you pant, gas for breath, you're consuming that bank at a much rapid rate. யோகால என்ன பண்ற? So you can say, I breathe only 50 times per minute. So already you're saving about 12 to 14 or 20 times per minute. So that is how you extend your life in terms of time and years. That is the principle, okay? So, நம்ம இதில் சொல்கிறதுனால we say that our body is a loaned item from the earth. அதனால் we don't believe in organ donation. How can you donate something that doesn't belong to you? That is why we burn it and give it back to the earth. Cremation பண்ணுறோம்ல, பாடியை burn பண்ணுறோம். எல்லா எலிமெண்ட்ஸையும் burn பண்ணி திருப்பி we give it back to the earth. So all of these elements are produced from Paramatman, and that is what the Upanishads teach you. When we say the various Upanishads, if you are very interested, you can see my classes on Mundaka Upanishad. A lot of what I am giving you as a very high level summary is very detailed, more than 1 year, 1.5 years as a class எடுத்திருக்கேன், அது பாருங்க.
So they themselves cannot be the self-supporting final cause. Hence, Parame Vyoman, here is Akasha Brahman, which has no other cause or support. Hence, it is stated here that this reality alone constitutes the worlds. There are 14 worlds that I talked about, which have been in the past and which are to be in the future. The world which we experience at present receives its existence and self-evidence from it alone. That world is also from the Paramatma. ஸோ நான் டுவாலிட்டி அப்படின்னாக்க இது நம்ம ஒன்று பகவான் வேற அப்படின்னு நம்ம பேசுகிறோம்ல, பகவான் காட் இஸ் நாட் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் மீ, திஸ் இஸ் நாட் டிஃப்ரெண்ட். இட் இஸ் த சேம் என்டிட்டி மேனிஃபெஸ்டட் இன் 2 different forms, அவ்வளோதான். ஸோ த சைக்கிள் இஸ் we originated from Paramatma. When we attain moksha, we merge with the Paramatma. We merge. அதுக்கு தான் அந்த நான் டுவாலிட்டின்னு சொல்லி இது 2 டிஃப்ரெண்ட் என்டிட்டியாக பார்க்காதவங்க இது who brought this principle? Philosophy, Adi Shankaracharya. That is why he is called as our Adi, means first. புரியுதா? ஸோ இதெல்லாம் நிறையா இருக்குது மாதிரி. What you are learning or what you are hearing is absolutely in nano level compared to what amount of information and knowledge is there. So when people say Sanatanam Hindu, you are so backward, regressive, organ donation, you should save somebody's life. Our understanding and system is on a different level. How can you give something out which is not yours? When God has created everybody, who are you to extend that life? அதுக்கு நமக்கு ஆப்போசிட் ஆர்குமெண்ட் என்ன? ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு லெட் யுவர் நியர் அண்ட் டியர் ஒன்ஸ் டை. இட்ஸ் அ வெரி ஸ்லிப்பரி ஸ்லோப். வி டோன்ட் நீட் டு கோ தேர். யூ லிவ் த வே யூ வாண்ட் டு லிவ். அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் அவர் சிஸ்டம் இஸ். மேக் யுவர் சாய்ஸ் அட் த ரைட் டைம். But you don't have to be ducking under the bench or the table in shame. This is not a very regressive philosophy. It's a very, very advanced philosophy, which is being projected as regressive, just to put us down. Correct? So, அதுக்காக தான் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். Okay, third one. Yena vratam. Yena vratam. Yena vratam. Khanchadivam. 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 Mahim cha. Mahim cha. Mahim cha. இறஞ்சி சொல்லு ரிஷபா. ஏனாதித்யஸ். 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 தபதி. 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 தேஜசா. 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 பிராஜசா ச. Bhrajasa cha. Bhrajasa cha. Yena vratam khanchadivam mahi cha. Yena dityastapati tejasa brajasa cha. Yena vritam khanchadivam mahi cha. Yena dityastapati tejasa brajasa cha. Super, very good. இன்னொரு தரம். Yena vritam khanchadivam mahi cha. Yena dityastapati tejasa brajasa cha. Yamantas samudre. Yamantas samudre. Yamantas samudre. Kavayo vayanti. Kavayo vayanti. Kavayo vayanti. Yad akshare parame prajaha. Yad akshare parame prajaha. Yad akshare parame
प्रजाः यमन्तः समुद्रे कवयो वयन्ति यदक्षरे परमे प्रजाः यमन्तः समुद्रे कवयो वयन्ति यदक्षरे परमे प्रजाः. ஸோ இதில் ஏன அப்படின்னா by whom, come, space between heaven and earth. Cha is always and. I don't have to repeat it again and again. Cha, tat, எல்லாத்தும் I will not repeat it. Cha na and. Divam means heaven. Mahim, which is indirectly referencing to Mahi, is earth. Correct? Avritam, or enveloped, enveloped. Yena, again by whom? Aditya, which is the sun. Tejasa, அப்படின்னா by heat. Bhrajasa, by light. Tapati means burns. Yam, again by whom, or yam means whom, not by whom, whom. Kavaya is referencing to the sages. Antas samudre, inside. Akasha, of mind. Vayanti means weave, bind. Vayanti, no? Weave or bind. Yadakshare, in which imperishable. Parame refers to the supreme or the Brahman. Praja are creatures. Namallarum praja. Vartante means abide. So, if I summarize panina enna artham? He by whom the space between heaven and earth, as well as the heaven and the earth, are enveloped. He by whom the sun burns with heat and gives light. And he whom the sages bind in the ether of their hearts with the string of meditation. In whom the imperishable one, all creatures abide. So again and again, you will see in all of the Upanishad, the reference will go to the same Paramatma, Parabrahma. Okay? So all these commentaries are being written by a sage called Bhatta Bhaskara. யார் இதெல்லாம் மீனிங் கொடுத்தா அப்படின்னா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஸோ அந்த சமுத்ரா அப்படின்னாக்க இட் மீன்ஸ் த ஈத்தர் ஆஃப் த மைண்ட். Vartantena, abide. Samudra in the Vedas has the sense of ether, Akasha, not necessarily ocean alone. It refers to the Akasha and ocean. So Antas Samudra gives the same meaning as Hridaya Akasha. Hridaya Akasha means the ether of the mind. So imagine you take the clay, right? Pottery பேருக்குள்ள பண்ணிருக்கல pottery classல. But you understand the principle? Yeah. You must have seen those wheels rotated in which the clay. Hey, interactive ஆடா இல்லாட்டா நான் தூங்கிடுவேன் அவனை பார்த்துட்டு நானும் அப்படி உட்காந்துருக்கோம் கொஞ்சம் அப்படி எஸ் நோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் பேசு கொஞ்சம். Yeah, we'll wrap up in 5-10 minutes. Okay, I know you've sat late. I don't want to drag it. So just like from the same clay, you can make various different vessels, and those vessels envelop those articles that are produced from the clay, right? So also the entire universe is enveloped by the Parabrahma. That is the meaning. That is what it is. So on the Parabrahmanலேருந்து various நம்ம எல்லாரும் வேற வேற form. Your look and this thing structure is different than mine. Every person is unique, right? It's all coming from the same. This analogy they are giving is you take the same clay, but you can convert it into many different vessels. It's based on the space that it is enveloping. You're identifying that as separate. Correct? So,
Sudden. Next, fourth one. Fourth and fifth, I will just give the Rik meaning at the class. Okay. Yatah prasota. Yatah prasuta. Yatah prasuta. What are they? Vidua. Yatah prasota. Yatah prasuta. Yatah prasuta. Both of you, by this time, you are in a very advanced level, so basic mistake aagudadu. Meter odu, tempo odu. Same hold pannu. Okay. Jagatah prasuti. Jagatah prasuti. Jagatah prasuti. To yena jivan. To yena jivan. To yena jivan. Vyachasarja bhumyam. Vyachasarja bhumya. Is it bhumya? Is it Yaha bhumyam எடுத்துக்கோங்க. என்னது? Yeah, Degasvarita. It says bhumya. You take it as bhumyam எடுத்துக்கோங்க. Vyachasarja bhumyam. Vyachasarja bhumya. Yatah prasota jagatah prasuti. To yena jivan vyachasarja bhumyam. Yatah prasuta jagatah prasuti. To yena jivan vyachasarja bhumya. Yadoshadhibhih. Yadoshadhibhih. Purushaan. Pashugashcha vivesha. Pashugashcha vivesha. Bhutani. Characharani. Ana varnam. That is your weakness, I know it. Nee solra. Ana varnam. Okay. Yadoshadhibhih purushaan pashugashcha vivesha bhutani characharani. Yadoshadhibhih purushaan pashugashcha Vivesha bhutani. Yadoshadhibhih purushaan pashugashcha vivesha bhutani characharani. Atah param. Nan yadaniyasagam he. Nan yadaniyasam he. Parat param. Yanmahato mahantam. Atah param nan yadaniyasagam hi parat param yanmahato mahantam. Atah param nan yadaniyasagam hi parat param yanmahato mahantam. Yadekam avyakta. This actually yadekam avyaktam anantam.
ரூபம். 3 வேர்டு எல்லாம் இருக்கு தனித்தனியா. ஓகே. ஸோ யதேகமவ்யக்தமனந்த ரூபம். यतेकमव्यक्तमनन्तरूपम् சூப்பர். यतेकमव्यक्तमनन्तरूपम् விஸ்வம் புராணம். विश्वं पुराणम् தமசः பரஸ்தாத். तमसः परस्तात् சூப்பர். ஸோ வில் ஸ்டாப் ஹியர். அண்ட் இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க. நவ் தட் யூ ஹேவ் த ஸ்கிரிப்ட், யூ கேன் ப்ராக்டிஸ், ரிவைஸ். மீனிங் நோட்ஸ் எடுத்துன்னு உங்களோட லாங்குவேஜ்லேயே நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெர்மினாலஜி கொண்டு வாங்க. ஐ வில் அஷ்யூர் யூ ஒன் திங், ஈவன் தோ யூ ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் பண்ணி சடனாக அதுலேருந்து நீங்கள் ஃபோக்கஸ் எடுத்தீங்கன்னா எல்லாம் blank ஆகிடும். கம்ப்ளீட்லி blank-ஆக இருக்கும். Sometimes you may not remember even a single word, you may not be able to connect the concepts, although all the words will sound familiar. It's perfectly okay. You keep doing it over and over and over again, slowly those things like a pieces of puzzle, it will fall into place. அதனால don't get discouraged. என்ன பண்ணியும் பிரயோஜனம் இல்லை, ஸோ மாமா என்ன வேணால் சொல்லிட்டு போட்டோம், வாட்ஸ் அ பாயிண்ட் இன் வேஸ்டிங் டைம், அப்படி இல்லை. இப்போ தான் நீங்கள் அதை ரா படிக்க முடியும். இப்போ அது மண்டேல உட்காண்றது சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னாக்கா, யூ வில் ரெஸ்பெக்ட் யுவர் லைஃப் அண்ட் யூ வில் லீட் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் லைஃப். யூ வில் வேல்யூ யுவர் லைஃப். காட் ஹஸ் கிஃப்டட் யூ தி ஜன்மா ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங். அதனோட வேல்யூ என்னென்னு புரிஞ்சுட்டு, ரூல்ஸ் ஆஃப் த கேம் என்னென்னு புரிஞ்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அனதர் செக்லிஸ்ட். ரிஷபாவோட அப்பா சொன்னால் என்னால் நானும் இந்த உபநிஷத்தை முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு இல்லை. திஸ் இஸ் த மீன்ஸ் பை விச் யூ கெட் இன் டு தி சிஸ்டம். ஓகே, ஃபேண்டாஸ்டிக். நல்லா ஷேர் பண்ணல ரெண்டு பேரும்.